Này, hôm nay sẽ là một buổi học rất là đặc biệt mà em đang nhắn cho nhóm đấy, bởi vì tầm độ 9 giờ thì sẽ cô Kim đã nhờ được chú Parker chú giao lưu với chúng ta. Em nhớ lại như in cách đây tầm độ cũng phải tầm độ hơn 1 năm rồi đấy. Cái thời điểm bắt đầu là em bắt đầu cũng qua Zoom thôi, mình nói chuyện với người nước ngoài đấy, cũng là một người Mỹ. Mình chỉ cần nói với họ được cảm xúc, cái cảm giác nói với họ được một vài câu thôi, nói họ hiểu, sau họ nói lại mình cũng hiểu một chút. Hồi đó em hỏi về cái việc hỏi về thời tiết ở bên Mỹ như nào ạ, mình cảm giác lúc mình thấy sướng lắm, lúc mình thấy rất là phê rất là sướng. Đây làm mà mình sẽ càng có cái động lực để mình học hơn đấy, nên là lát nữa cả nhà có đòi hỏi chú Parker bất kỳ cái gì nha, bất kể cái gì đấy. Và kể cả những câu hỏi nó có mang tính chất là trùng lắp một xíu xíu, bởi vì chúng ta được hỏi mà đấy. Và chúng ta có thể là cố gắng nghe đấy, chỗ nào mà không mà chú ý giải thích mà chúng ta chưa rõ, chúng ta có thể là hỏi lại hoặc nhớ cô Kim hoặc là nhờ em hoặc nhờ bất kỳ anh chị nào trong lớp có thể hiểu được điều đó đấy. Nhưng mà hãy nhớ cái cảm giác mà khi mình nói cho Tây hiểu ấy, sau Tây họ nói lại mình hiểu ấy, rất là thích, thích lắm đó, nên là cố gắng nhé. Còn bây giờ là bắt đầu buổi học thì cái phần đầu tiên đó là về cái em sẽ mời cả nhà cùng cùng loa lại một xíu một cái đoạn hội thoại là buổi trước ấy đấy, có một ít để em cầm cái loa cho to lên nhé. Buổi trước có một cái phần hội thoại chúng ta loa lại một đoạn cuối của buổi trước nữa đó. Cách học là sẽ là bây giờ nghe xem, đoạn này sẽ được xem vì buổi trước sẽ là chúng ta phân tích rồi đó. Đã phân tích hết về gì nhỉ? Ngữ pháp này và ngữ nghĩa rồi đó, ta thực hành nói rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục nghe và nói với họ, nói luôn nhé. Em sẽ mời cả nhà có thể là bắt trước một phần nào đó, em sẽ mời cả nhà là nghe lại xem lại một lượt thôi, sau đó chúng ta sẽ vào nói nhé, nó một vài phút để mọi người có thể trong quá trình chúng ta vào sớm nha, chúng ta được luyện tập nhiều hơn đi nha. Ok, em gửi cho cả nhà rồi. Xong bây giờ là em sẽ mở cái video nhá. Đây này là được xem video vì buổi trước mình xem rồi mà nha. Cả nhà cùng nghe cùng xem. Đúng rồi, đây. Bắt đầu. Can I help you? Can I help you? Yes, I really like this sweater. Do you have it in a medium? Let's see. Let's see. We have it in red in a medium. No, I want it in black. Just a minute. I'll go and check. Here you are, a black medium. Do you want to try it on? No, thanks. I'm sure it'll be fine. How much is it? $43.38. Oh, it says $39.99. Yes, but that doesn't include sales tax. That's 8.5% extra. Oh, okay. Do you take MasterCard? Yes, of course. Can I help you? Yes. I bought this sweater about half an hour ago. Yes, I remember. Yes, I remember. Is there a problem? Yes, I remember. Yes, I've decided it's too big for me. What size is it? Medium. So you need a small. Small. I don't see one here. Do you have any more? I'll go and check. Just a minute. I'm sorry, but we don't have another one in black. Oh dear. We can order one for you. It'll only take a few days. No, I'm leaving on Saturday. Would you like to exchange it for something else? Not really. Could I have a refund? No problem. Do you have the receipt? Yes. Đó, vừa rồi từ buổi trước đó. Nếu muốn cả nhà nghe lại một lượt đó nhé. Cả nhà sẽ thấy họ nói nó rất là tự nhiên. Do you have received? Do you have? Đấy, cách mà chúng ta đang nói này. Do you have received? Kiểu đó. Nói nhiều, chúng ta sẽ nói được. Do you have received? Cái đoạn là do you have họ nói rất nhanh vì nó chỉ là những từ nhỉ. Nó không phải là từ mang nghĩa của cả câu, nó không phải là content words đó. Nên là họ đi rất nhanh. Do you have received? Còn những cái từ receive nó đi rất rõ từ đó. Một lượt nữa, rồi chúng ta sẽ thử hành nói với nhau luôn nhé trong break room rồi. Bắt đầu. Can I help you? Yes, I really like this sweater. Do you have it in a medium? Let's see.
We have it in red and a medium. No, I want it in black. Just a minute. I'll go and check. Here you are, a black medium. Do you want to try it on? No, thanks. I'm sure it'll be fine. How much is it? 43.38. Oh, it says 39.99. Yes, but that doesn't include sales tax. That's 8.5% extra. Oh, okay. Do you take MasterCard? Yes, of course. Can I help you? Yes. Yes. I bought this sweater about half an hour ago. Yes, I remember. Is there a problem? Yes, I've decided it's too big for me. What size is it? Medium. So you need a small. I don't see one here. Do you have any more? I'll go and check. Just a minute. I'm sorry, but we don't have another one in black. Oh dear. We can order one for you. It'll only take a few days. No, I'm leaving on Saturday. Would you like to exchange it for something else? Not really. Could I have a refund? No problem. Do you have the receipt? Yes. Yes. Here you are. Ok, em mời cả nhà vào break ạ. Everyone, please move on to break now and practice more and more together. Mọi người di chuyển đi ạ. Everyone move, move, move. Rồi, Kim Hòa vào break đi em. Kim Hòa vào break đi em. Hòa ơi, Hòa vào break đi em. Ok, Ngọc Bích, cháu Ngọc Bích mới vào cũng vào break room luôn nhá. Thực hành luyện tập cái đoạn hội thoại của tuần trước, lần cuối cùng ấy nhá. Kim Hòa sao vậy nhỉ? Không vào được em. Ủa, lúc này sao anh Hoàng Anh với lại Đăng Khoa sao vậy, không có text để nói à? Không Chưa không biết hiểu cái gì. tự dưng thầy mời ra room này đúng không ạ? Có cái phần text, anh em đã gửi vào trong nhóm rồi ấy. Đây là cái text để bình luyện cái hội thoại vừa rồi ấy. Em vừa gửi cả vào nhóm từ lúc trưa nay, và em vừa gửi cả cái đoạn text vào trong cả nhóm Zalo hoặc là trong phần chat của Zoom ấy. Rồi, mình nhận được rồi. Đấy, mỗi người nói một câu nha, nói liên tục hết, lặp lại, đổi vai, nói là thật nhiều thôi em, nói thật nhiều thôi em. Chỉ có cách như vậy nó giúp chúng ta có ngữ điệu được. Cứ bắt đầu đi ạ. Cái này Nhưng mà sao mình lại riêng mình lại sang học lớp riêng à? Hay như nào? Đây là break anh ạ. Đây là trong cái break để chúng ta thực hành nói với nhau. Còn lát nữa chúng ta lại quay trở lại cái Zoom lớn. Lát nữa chúng ta lại quay trở lại. Đấy, một chút là anh sẽ bắt kịp ngay thôi nhá. Hai người luyện nói đi, nói thật nhiều với em nhé. Ở lớp của chúng ta sẽ được nói thật nhiều nhé. Ok, bắt đầu đã. Can I help you? Okay. Yes, I would like this sweater. Do you have it in medium? Let's see. Where he is in red in medium. No, I want it in black. Just a minute. I go and check. Here you are. Let's medium. Do 1, 3 each on. No, thanks. I'm sure
It will be fine. How much? Ồ, is, còn số này em không biết đọc rồi. Oh, it's a 30, 39, 39, 19, 99. Yes, Okay. but that's 40, person. 43, 38. Cái từ 43.3338 này. Đấy. 43, 38. Yes. Tiếp tục mọi người cứ tiếp tục đi nhá. Em sẽ sang một web khác, sẽ một người khác có luyện tập nha. It is 43, 38. Oh, it say 39, 99. Yes, but that Thế nào? Ngay đây. doesn't equal side tech. That's a 5% extra. Oh, okay. You take Mastercard. Yes, of course. Can I help you? Yes, I bought this sweater about half an hour ago. Yes, I remember. Is there a problem? Yes, have this desire. It's too big for me. What size is it? Miriam, So you need a small. I don't see one here. do you have any more? I'll go and check. Just a minute. I'm sorry, but we don't have another one. Is one? Can I help you? Yes, I bought this sweater about hairs and hair ago. Yes, I remember. Is there a problem? Tới bạn Châu đọc đi. Yes. I like this size. It's too big for me. What size is it? Medium. Oh yeah, Yes, I really like this sweater. Do you have it in a medium? Anh Quang. oh yeah. I see that. Yeah, I really nice this sweater. Do you have is medium? No, I want it in black. That's a minute. I'll go and check. Here you are, a black medium. Do you want to try it on? Oh no, thanks. I'm sure it will be fine. How much? It is 43 and $38. Ok, mọi người đã ra hết break rồi đúng không ạ? Thực ra đoạn này là chúng ta luyện từ buổi trước rồi nhá, luyện trước rồi đấy. Nhưng mà khi mà em vừa rồi em qua một số break ấy, nghe các anh chị luyện lại này, là em em cảm nhận thấy là vẫn vấp rất là nhiều, vẫn xước nhiều lắm đấy. Bởi vì là chúng ta không thể nào chúng ta chỉ trong một buổi học có thể là nói hay nói tốt được cả đấy. Em lấy ví dụ hỏi nha, ví dụ hỏi như là hỏi Nhung học buổi trước xong có lúc nào để mà luyện tập ở nhà chưa, tự luyện không? Hôm trước em bận nhà có dỗ nên là
Chết nhỉ. Mấy hôm nay cũng bận chưa nghe được. Cái này bận việc này việc bận việc kia đúng không? Đó. Typical student. Cả nhà có nhớ khái niệm typical man không đấy? nhưng người typical students. Đấy, học sinh điển hình đấy. Tâm sự thật với cả nhà hay là gần 3 năm rồi, ngày nào cũng bận cũng thế, em cũng phải rèn cho mình một cái thói quen. Thói quen đầu tiên là thói quen tiếng Anh. Nếu như sáng không dậy kịp ấy thì là hoặc là có việc là đột xuất đấy, kể cả trước khi đi ngủ em cũng dành được 5 phút chỉ nghe và nói đấy. Có thể những hội thoại này cả nhà chỉ bật một lần thôi, chỉ nghe nói cho nó quen. Thói quen thứ hai mà em luyện được nữa là trong vòng 3 năm qua ấy, cũng mỗi ngày cũng 7 phút thôi, tập thể dục. Thành thói quen này, ngày nào cũng tập, chỉ là những cái động tác Tabata chứ chỉ có 7 phút thôi. Cái nào cũng tạo được cái thói quen cho mình được. Đấy, đấy là cái điểm em đề nghị cả nhà làm được đó cho em nhé. Nếu không ấy thì cả nhà vẫn sẽ tiến bộ thôi, nhưng mà nó sẽ không được như kỳ vọng của cả nhà đâu. Ví dụ như là cái gọi là exercise nhá. Thật ra chúng ta cũng cần đến câu lạc bộ gym, đến club, mục đích chỉ là để chúng ta có môi trường nó luyện tập thôi. Đây, gần 3 năm qua ngày nào em cũng chỉ đi lại một cái clip thể dục này, nó chỉ có đúng 7 phút luyện tập thôi. Mỗi lần chỉ 7 phút thôi, nhưng mà mình duy trì được thói quen này. Ngày nào cũng thế, tiếng Anh ngày nào cũng tối thiểu 5 phút cho em, thể dục ngày nào cũng tối thiểu 7 phút tầm vào cho em, thì cả nhà sẽ cảm thấy gì sau thành một thói quen. Thứ nhất, cái điều thứ hai là gì, là mình mới cải thiện được từ từ được, chứ không có cách nào mà nó nhanh chóng đâu nhá. Đó, nên là em xin đề nghị mọi người một điều như thế đó. Bận mấy thì bận, em đã rèn được rồi thì em tin mọi người cũng dễ rèn thôi. Có những lần nó đã thành thói quen rồi, nên là khi mà đi ngủ rồi mình vẫn phải vực dậy để mình tự thực hành nói tiếng Anh của mình. Em sẽ nốt cho cả một số chỗ này mà cả nhà hay bị nhầm này. Đây. Đầu tiên là cái từ này nhá, cái từ em tô đậm này này. Let's see, we have it in writing medium. Cái từ have it này, có người nói là have it, không bao giờ có nhé. Cả nhà lưu ý trong cái từ này. Cái từ này không bao giờ là đọc là have cả nhà nhé, không bao giờ có. Nó chỉ là have, chứ không phải have. Ngày xưa chúng ta, thời em cũng thế đâu, thời em cũng thế, luôn luôn đọc là have. Thế này, không bao giờ có khái niệm have nhé, nó phải là have. Và khi nối âm ấy thì nó mới thành have it. Let's see, we have it in writing medium. Và cái từ medium này, em lưu ý cái từ này, từ medium rồi nhỉ. Đây em lưu ý từ này nhỉ. Từ này cũng không phải là medium gì đâu nha. Từ này là một từ rất thường gặp thôi khi cả nhà đi mua sắm đó. Nó là medium, mí đấy, âm y đấy, medium, chứ không phải là medium gì đâu nhá. Còn nhiều chỗ lắm, còn nhiều chỗ mà cả nhà cố gắng luyện nhá. Và cách tốt nhất, cách hữu hiệu nhất để cả luyện đó gì? Đó là kỹ thuật shadow, nghe và nói theo ngay sau họ cho em nhá. Đấy là điều quý cả nhà thế. Đó là cái phần buổi học trước đấy, em cho mọi người gọi là review lại một chút đấy. Đấy, để cả nhà biết là gì đấy, là chúng ta có tiến bộ, nhưng mà chắc chắn cái sự tiến bộ của chúng ta sẽ không vượt những kỳ vọng của chúng ta, bởi vì là thời gian công sức chúng ta bỏ ra là chưa đủ. Cố gắng nhá, không cần mọi người nhiều đâu, mỗi ngày chỉ có 10 phút cho em thôi, mỗi người có 10 phút cho em nha. Đó, đều đến hội thoại tiếp theo. Đến hội thoại tiếp theo này, đây là hội thoại mới tinh nên chúng ta sẽ nghe trước, không xem video nữa, nghe cùng nhau phân tích, cùng nhau dịch để hiểu cái nghĩa của nó, hiểu cái cụm mà ai dùng đó, sau đó là chúng ta mới đi thực hành nó với nhau nha. Đấy là cách học. Nên một số anh chị mà mới có trong buổi học cái này có 2 người mới thì các anh chị sẽ học bắt nhịp nó rất là nhanh nhá. Ok, từ trước khi bắt đầu buổi học cái này thì có 2 anh chị mới. I see Mr. Hoàng Anh and Miss Minh Khoa, Đăng Khoa. Okay, please, Mr. Hoàng Anh, please say something about yourself, a leader. Hello everyone. My name is Hoàng Anh. I'm 42 years old. I live in Hanoi. At the moment, I work for a bank. I'm married and I have 2 sons.
I have two sons. The older is in 6th class, and the second in the first class. They seem very naughty. So it's the first time I'm here. So thank you everyone for spending time for me, for explain something about me. So yes. Okay, thank you so much, Hoàng Anh. I think you have the best English skill with speaking, and I believe that if you have enough patience and enough time to practice every day, one day you can speak English fluently with the native. Thank you so much. And then the next, Mr. Khoa, please say something about yourself briefly. Hello everyone. My name is Khoa. I live in Trà Vinh. This is my job IT office. Em hết biết. Okay, and Khoa, how old are you? And about your family, how old are you? 34 years old. Yes, 34. And about your family, are you married or single? Did you married or single? Have you married? Married, kết hôn đấy, kết hôn đấy. Oh, single. Okay, single. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Okay, now continue with our class today. Rồi, đó là một số thông tin chúng ta sẽ nốt lại với nhau nhé. Luyện tập với nhau, ở đây cũng là một cái duyên với nhau, là từ mọi miền tổ quốc chúng ta đồng hành với nhau. Và mỗi một break ấy, em sẽ chia ngẫu nhiên. Có thể Zoom vừa rồi là Hoàng Anh với lại anh Hồng Anh với lại Đăng Khoa với nhau, Zoom khác sẽ là một người khác, để chúng ta được tiếp xúc với nhiều cái giọng điệu khác nhau thôi. Và một chút nữa nha, tầm 9 giờ đấy thì chúng ta sẽ được nói chuyện trực tiếp với một người chuẩn Mỹ. Em rất thích những người chuẩn Mỹ như chú Parker ấy, bởi vì Mỹ nhá, Mỹ Washington này hay Mỹ New York này, giọng nó rất là hay, nghe nó dễ nghe lắm. Còn như kiểu Mỹ Texas chẳng hạn này, cả để nghe em không có tính chất phân biệt vùng miền đâu nhé. Đấy, xin lỗi nếu như có tính chất vùng mọi người hiểu nhầm ấy. Chúng ta sẽ nghe khó như kiểu là chúng ta nói chuyện với một số các cô chú ở quá nặng giọng địa phương, một số vùng ở miền trong Quảng Nam, cái thứ đấy, như kiểu nghe Hoài Linh nói chuyện đặt cái giọng trong Quảng Nam ấy. Đấy, những giọng Texas cũng vậy, họ nói có tiếng địa phương nhiều lắm. Đấy, lát chúng ta sẽ được luyện tập cái điều đó nhé. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bài học của chúng ta ngày hôm nay. Nghe trước, nghe vài lần đi, và đề nghị mọi người nghe, nhắm mắt vào nghe để bắt được nhiều nhất có thể cho em. Điều thứ hai nữa đó là nghe và nói theo luôn cho em nhé, để Can I help you? tập start đầu luôn. Yes, I really like this sweater. Do you have? Cái đoạn mà can I help you là cái đoạn chúng ta vừa luyện tập. Em sẽ cho cả nhà nghe lại đoạn này một lượt thôi. Rồi chúng ta sẽ nghe thông sang cái đoạn mà chúng ta chuẩn bị học ngay bây giờ nhé. Và với đoạn này nghe và start đầu luôn cho em nhé. Đó, rồi em mời cả nhà nghe. Can I help you? Can I help you? Yes, I really like this sweater. Do you have it in a medium? Let's see. We have it in red in a medium. No, I want it in black. Just a minute. I'll go and check. Here you are, a black medium. Do you want to try it on? No, thanks. I'm sure it'll be fine. How much is it? $43.38. Oh, it says $39.99. Yes, but that doesn't include sales tax. That's 8.5% extra. Oh, okay. Do you take MasterCard? Yes, of course. Can I help you? Yes. I bought this sweater about half an hour ago. Yes, I remember. Is there a problem? Yes, I've decided it's too big for me. What size is it? Medium. So you need a small. I don't see one here. Do you have any more? I'll go and check. Just a minute. I'm sorry, but we don't have another one in black. Oh dear. We can order one for you. It'll only take a few days. No, I'm leaving on Saturday.
Would you like to exchange it for something else? Not really. Could I have a refund? No problem. No problem. Do you have the receipt? You have a receipt? Yes. Yes. Here you are. Here you are. Đó. Cái câu họ nói đấy, câu cuối cùng đấy. Here you are. Chứ không phải here you are đâu. Ngữ điệu họ. Here you are. Here you are. Đấy, một luyện theo như vậy cho em nhé. Rồi, bạn học. Bây giờ đến tiếp theo là đoạn chúng ta học bây giờ đây này. Bắt đầu. Allie, you look great as usual. How was your morning? Really good. First I went shopping, then I went to the Museum of Modern Art. What did you think of it? It was wonderful, but I didn't have enough time to see it all. Never mind. Maybe next time. What a lovely evening. Hi, Allie. Oh, How's the shopping? great, thanks. I'm Art. And did you like the museum? I hope you didn't get lost again. Hey, I didn't know you two were friends already. We met this morning. I got lost. I was trying to find Union Square, and suddenly Brad appeared. So I took her to my favorite coffee shop. Allie, what would you like to drink? I'd like a cocktail, please. A margarita. What a good idea. I'll have one too. Mark, could you get us a couple of margaritas? So now I'm the waiter, am I? So, tell me about the museum, Allie. What was your favorite painting? Đó là hết cái đoạn mà cho luyện tập ạ. Một lượt chưa đủ nhá, phải nghe thêm một lượt nữa chưa, hoặc là tập đi 2 lượt nữa. Nghe và bắt đầu bắt chước luôn cho em nhé. Để nói được như Tây chỉ có cách duy nhất là phải bắt chước giọng của Tây nha. Em mời cả nhà cùng nghe là một lần nữa. Days. No, I'm leaving on Saturday. Would you like to exchange it for something else? Not really. Could I have a refund? No problem. Do you have the receipt? You have receipt. Yes. Yes. Here you are. Here you are. Rồi, và đoạn mới này. Allie, you look great as usual. How was your morning? Really good. First I went shopping, then I went to the Museum of Modern Art. What did you think of it? It was wonderful, but I didn't have enough time to see it all. Never mind. Maybe next time. What a lovely evening. Hi, Allie. Oh, How's the shopping? great, thanks. I'm Art. And did you like the museum? I hope you didn't get lost again. Hey, I didn't know you two were friends already. We met this morning. I got lost. I was trying to find Union Square, and suddenly Brad appeared. So I took her to my favorite coffee shop. Allie, what would you like to drink? I'd like a cocktail, please. A margarita. What a good idea. I'll have one too. Mark, could you get us a couple of margaritas? So now I'm the waiter, am I? So, tell me about the museum, Allie. What was your favorite painting? Nếu như mà cả nhà xem lại cái video buổi trưa em gửi ấy mà xem từ đầu ấy, cả nhà sẽ nhận ra đây bắt đầu có một cái sự ghen tuông nhẹ ở đây đấy. Đấy, nếu như mà cả nhà đã hiểu, cô Kim hiểu đoạn đấy không? Bắt đầu có sự ghen tuông nhẹ ở đây, cô nhỉ? Rồi, một lần nữa, xong nó dịch nhá. Rồi, nó dịch. To exchange it for something else? Not really. Could I have a refund? No problem. No problem. Do you have the receipt? Yes. Here you are. You are. Allie, you look great as usual. How was your morning? Really good. First I went shopping, then I went to the Museum of Modern Art. What did you think of it? It was wonderful, but I didn't have enough time to see it all. Never mind. Maybe next time. What a lovely evening. Hi, Allie. Oh, How's the shopping? great, thanks. I'm Art. And did you like the museum? I hope you didn't get lost again. Hey, I didn't know you two were friends already. We met this morning. I got lost. I was trying to find Union Square, and suddenly Brad appeared. So I took her to my favorite coffee shop. Allie, what would you like to drink? I'd like a cocktail, please. A margarita. What a good idea. I'll have one too. Mark, could you get us a couple of margaritas? So now I'm the waiter, am I? So, tell me about the museum, Allie. What was your favorite painting? Rồi, cả nhà dịch cho em nhé. Em sẽ mở loa nhỏ và nghe hết một lượt nữa. Em sẽ mời 3 người dịch cho em nhé. Mỗi người một vai, ngẫu nhiên. Đó. Rồi, cả nhà dịch cho em đi. Chỗ nào mà chưa biết thì dùng mọi công cụ cả nhà có. Dịch cho em nhé. One in black. Oh dear. We can order one for you. It'll only take a few days. No, I'm leaving on Saturday. Would you like to exchange it for something else? Not really. Trong bạn mang tiện mà Do you have the receipt? Yes. Here you are. Allie,
You look great as usual. How was your morning? Really good. First I went shopping, then I went to the Museum of Modern Art. What did you think of it? It was wonderful, but I didn't have enough time to see it all. Never mind. Maybe next time. What a lovely evening. Hi, Allie. Oh, How's the shopping? great, thanks. Hi, Mark. And did you like the museum? I hope you didn't get lost again. Hey, I didn't know you two were friends already. We met this morning. I got lost. I was trying to find Union Square, and suddenly Brad appeared. So I took her to my favorite coffee shop. Allie, what would you like to drink? Yeah, cocktail, please. A margarita. What a good idea. I'll have one too. Mark, could you get us a couple of margaritas? So now I'm the waiter, am I? So, tell me about the museum, Allie. What was your favorite painting? Ok, chấm mời nào. Ai nhỉ? Anh Hoàng Anh giúp em là B này, dịch tiếng Việt anh nhá. Cô Kim là A giúp cháu này. Đấy, một bạn đấy đi. C là chị Hương giúp em đi. Đấy, anh chỉ mở mic đi, mỗi người một vài. Dịch tiếng Việt cho em trước nha, để cho nó hiểu một vài trước đã. Anh Hoàng Anh, cô Kim và chị Hương ạ. Hoàng Thị Mai Hương. Mọi người chủ động đổi tên cho em nhé, để cho đúng tên. B trước. Alice, bạn nhìn rất là tuyệt, bạn rất là tuyệt. Thế tình buổi sáng nay thì thế nào? Thực sự tốt. Đầu tiên tôi đi mua sắm. Sau đó tôi đến Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại. Thế bạn nghĩ sao? Bạn nghĩ sao về điều đấy? Bạn nghĩ sao về cái việc đó? Nó thật tuyệt vời. Nhưng tôi không có đủ thời gian để xem hết. Đừng có bận tâm chuyện này. Có thể là thời gian tới. Lần sau, next time. Lần sau. Lần tới. Thật là một buổi tối đáng yêu. Chào Ali, buổi mua sắm thế nào ạ? Rất tuyệt vời, cảm ơn. Tôi bạn có thích bảo tàng không? Tôi hy vọng là bạn sẽ không lạc lối lần nữa. Tôi không biết được hai bạn đã là bạn của nhau đấy. Yes. Chúng tôi đã gặp nhau sáng nay. Tôi bị lạc. Tôi đang cố gắng tìm quảng trường và đột nhiên thì Brad xuất hiện. Sau đó thì tôi đưa cô ấy đến quán cà phê yêu thích của tôi ạ. Alice, bạn muốn uống gì bây giờ? Bạn muốn uống gì? Làm ơn cho tôi một ly cocktail và một ly bơ thực vật. Là ý tưởng tốt. Tôi cũng muốn một ly tương tự. Mark, bạn có thể gọi cho chúng tôi 2 cốc cocktail, 2 ly cocktail margarita được không? Thế bây giờ thì tôi trở lại người phục vụ à? Có phải tôi thành người phục vụ không? Nào Ali, hãy nói cho tôi về bảo tàng, về những những cái bức ảnh mà bạn yêu thích nhất. Tranh bảo tàng nghệ thuật nào. Rồi, cảm ơn cả nhà, khá là tốt. Nếu như cả nhà theo dõi cái video trước ấy là đúng không? Một phần là Ali bị lạc, không là ông Brad thì ông ấy chỉ đường mà đấy. Và ông Brad thì có một cái gì đấy rất là hơi sến đấy. Đấy, cả nhà theo dõi sẽ rất là hay, khá là thú vị đấy. Còn có những đoạn thoại hay hơn cơ, còn có đoạn thoại mà nó buồn cười lắm. Cái đoạn đấy là cái đoạn mà em đã bảo với cả nhà là hết cái chuỗi này đấy em sẽ cho cả nhà luyện chỉ độ trong vài phút thôi, mà đấy mới là chuẩn cái người bản xứ họ đang nói, người Mỹ họ nói với nhau nào nó khó kinh hoàng luôn, nhưng mà rất là hay. Đó, em nhấn mạnh lại cho cả một số chỗ rồi nhá. Về cách nói thôi đấy. Ví dụ khi tiến đến cả luyện cái cụm từ này, cái cụm từ mà lost again này họ nói rất nhanh nhé, họ sẽ nói là lost again, chứ không nói là lost again đâu nhé. Đấy. Did you like the museum? I hope you didn't get lost again. Đó, lưu ý cho em cụm mới nhé. Và từ lost đây nó nghĩa là lạc rồi nhá. Đấy, nên là đừng có mong nghĩ là lost nó chỉ là mất mát gì đó, mà lạc đường nhá. Đó. Cái Union Square buổi trước xem rồi nhá. Đấy, quảng trường Mỹ này,
quảng trường Union này gì đó đấy. Đây cái từ này cái từ margarita này, nó không phải là bơ thực vật đâu cô kia bạn. Đây là một cái loại cocktail Mexico. Đấy. Học tiếng Anh bằng cả vị giác nữa, nếu chúng ta được uống loại này chúng ta biết về nó gọi là margarita và biết được nó, nhưng cách mà chúng ta chưa được uống nó bao giờ thì cách để mà chúng ta nhớ là vào đây cho em thôi. Đây gõ vào đây margarita cho em, nó sẽ biết. Đây nó sẽ có một số những cái mình đọc nhanh của nó. Đây này, margarita là một loại cocktail Mexico bao gồm rượu, tequila là một rượu đấy, rượu mùi cam, nước cốt, tóm lại nó là một loại cocktail có nguồn gốc từ Mexico đó nhá. Đó, lưu ý cho em đấy. Đây là cách mà em học để cho nó mình hiểu hết về những cái văn hóa và bản chất của cái từ đó nhá. Có chỗ nào là có câu này, có một câu này, what a lovely evening. Cái câu này nó đơn giản là một câu nhiều câu cảm thán rồi đấy, ví dụ buổi tối nay đẹp quá kiểu thế đấy, what a lovely evening, buổi tối thật đáng yêu, buổi tối tuyệt vời đấy. Đây là một câu cảm thán đấy. Cái từ what a lovely có thể cả nói với con cả nhà được nhá. What a lovely boy, what a friendly cũng được, là nó là một câu cảm thán thôi, chứ nó cả nhà đừng nên dịch nó là cái gì what là cái gì đấy nhỉ. Đấy, đó là một câu cảm thán nhỉ. Đó là một số chỗ em nốt cho cả nhà thôi. Cả nhà cần em nốt thêm chỗ nào hay chỗ nào cần băn khoăn thắc mắc thì cứ mở mic và chúng ta sẽ trao đổi luôn nhá. Đó. Còn nếu không ấy thì chúng ta phải được nghe, được nói rất là nhiều, nghe lại, nói lại. Tí nữa vào break này sẽ có 3 người, mỗi break 3 người, mỗi một vai nói đi nói lại, nói tái nói hồi cho em. Khi nào hết thời gian cho break thì thôi nhá. Bởi vì cách học của chúng ta toàn là chỉ ngữ pháp thôi, chúng ta chả được nghe được nó bao giờ cả, nên là sau này ra đi làm chẳng bao giờ nói được với nhau nhá. Luyện tập cho em nhá. Rồi em mời cả nhà nghe lại và sau đó là tập 1 hoặc 2 lượt, sau đó vào break nhá. Bắt đầu. No problem. Do you have the receipt? Yes. Here you are. Allie, you look great as usual. How was your morning? Really good. First I went shopping, then I went to the Museum of Modern Art. What did you think of it? It was wonderful, but I didn't have enough time to see it all. Never mind. Maybe next time. What a lovely evening. Hi, Allie. Oh, How's the shopping? great, thanks. I'm Mark. And did you like the museum? I hope you didn't get lost again. Hey, I didn't know you two were friends already. We met this morning. I got lost. I was trying to find Union Square, and suddenly Brad appeared. So I took her to my favorite coffee shop. Allie, what would you like to drink? I'd like a cocktail, please. A margarita. What a good idea. I'll have one too. Mark, could you get us a couple of margaritas? So now I'm the waiter, am I? So, tell me about the museum, Allie. What was your favorite painting? Okay. I got lost. I was trying to find Union Square, and suddenly Brad appeared. So I took her to my favorite coffee shop. Allie, what would you like to drink? I'd like a cocktail, please. A margarita. What a good idea. I'll have one too. Mark, could you get us a couple of margaritas? So now I'm the waiter, am I? So, tell me about the museum, Allie. What was your favorite painting? Okay, everyone, please move on your break now. And Huyền Lương, move on to break 1. Okay, Ngọc Bích. Like the museum. I hope you didn't get lost again. Hey, I didn't know you two were friends already. We met this morning. I got lost. I was trying to find Union Square and suddenly Brad appears. So I took her to my favorite coffee shop. Ali, what would you like to drink? I'd like a cocktail, margarita. What a good idea. I'll have one too.
Mike, could you get us a couple of margaritas? So now in the water, am I? No, Wait. was the museum early. What was your favorite painting? Okay, come back nha. Early, you look great as usual. How was your morning? Really good. First, I went shopping. Then I went to the Museum of Modern Art. Break có 3 người mà anh Hoàng Anh không nói hả anh? Mỗi người một câu đi, có ABC mà. Chủ động lên tiếng nhé, phải là chủ động lên tiếng nhé. Có ABC mà nhé. Oh, sorry. Cùng nhau luyện tập nhé, cùng nhau luyện tập. Không, không thể xuất hiện. Sorry. Sorry. Ready? So I took her to my favorite coffee shop. Ellie, what would you like to drink? I like a cocktail, please. A margarita. 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 Chị Kim Hoa. What a good idea. I'll have one too. Mark, could you get us a cup of coffee of margarita? Chị Kim Hoa tiếp đi ạ. Ủa, không phải mọi người một câu hả? So now, I'm the waiter, am I? Rồi. How was your morning? Really good. But I went shopping, then I went to the Museum of Modern Art. What did you think of it? It was wonderful, but I didn't have enough time to see it all. Never mind. Maybe next time. What a lovely evening. Hi, early. Oh, how's the shopping? Great. Thanks. Am I? And did you like the museum? I hope you did get lost again. Hey, I didn't know you two were friends already. We missed this morning. I got lost. I was trying to find Union Square and suddenly red appeared. So I took her to my power coffee shop. Early, what would you like to drink? I'd like a cocktail, please. A margarita. What's a good idea I went to? Mark, could you get us a cup of margarita? So now, I'm the waiter, am I? So tell about Mr. Ali, what were your power betting? Còn thời gian em trước đi. Khoa đọc cho. Khoa trước đi Khoa ơi. Ali, you look clear and sure. How was your morning? Thế chị Kim đi chị ạ. Thủy. Paragraph like yes. Let me buy. Yeah. Really good. First, I went shopping. Then I went to the Museum of Modern Art. Rồi đến lượt anh đọc đi, cứ mỗi một người đọc một lượt, không cần ai phải vai ai hết ạ. Cứ em đọc xong là anh đọc, xong là đến bé kia đọc, rồi đến em đọc, rồi lại đến anh đọc, cứ như vậy mà đọc. Okay. Yeah. Okay.
What did you think of it? It was wonderful, but I didn't have enough enough time to see it or never mind. Never mind. Never mind. Yes. Maybe next time. What other evening? Maybe go on. Rồi anh đọc luôn đi. Chờ mất Okay, thời okay. gian. What a love evening. Hi Ali, how the shopping? Oh, great time. The shop. Ali, what would you like to drink? I'd like a cocktail. Please, a margarita. What a good idea. I'll have one too. Mark, would you get a couple of margaritas? So now I'm the waiter, am I? So, tell me about the museum, Ali. What was your favorite painting? Ollie, you look great as usual. How was your morning? Very good. First, I went shopping. Then I went to the Museum of Modern Art. What did you think of it? Ok, cả nhà ra hết zoom lớn rồi đúng không ạ? Ba người nhá, ba người thử thực hành zoom lớn cho em sẽ nhờ thế nào. Lương Huyền này, Huyền Lương thử A cho anh này, nhân đi, nhân B và anh Hoàng Anh C giúp em vậy ạ. Thử nói trước zoom lớn này cho em vậy ạ. Mỗi người bạn bắt đầu. Anh cái đoạn sau được không? Em thích đọc cái đoạn sau là đúng cái của em. Đoạn sau, cái đoạn này không muốn gì. Không ạ, cho em đọc đoạn sau nhá. Ok, anh và người khác chả sao cả. Anh muốn đọc nào? Đâu nhỉ? Dung ơi, Dung Đồng Nai thử giúp anh ơi. Vậy em là B ạ. Ok, em là A, đây Dung là A, B là Nhân, Dạ. còn C Dạ. là anh Hoàng Anh. Bắt Dạ. đầu Nhân ơi, Nhân đâu rồi? Ollie, you look great as usual. How was your morning? Really good. First, I went shopping, then I went to the Museum of Modern Art. What did you think of it? It was wonderful, but I didn't have enough time to see it all. Never mind. Maybe next time. What a lovely evening. Hi, Alice. How's the shopping? Great, thanks. Mine? And did you like the museum? I hope you didn't get lost again. Hey, I didn't know. You told a friend already. We met this morning. I got lost. I was trying to find Union Square and suddenly Brett appeared. So I took her to my favorite coffee shop. Ollie, what would you like to drink? I like a cocktail, please. Margarita. What's the good idea? I'll have one too. Mark, could you get us a couple of margarita? So now, I'm the waiter. I am. So tell me about the museum, Alice. What was your favorite painting? Ok, em có cả nhà.
khá tốt. Chúng ta ba anh chị đều đọc khá là tốt. Đấy. Này, đọc tốt rồi nhá. Đấy, sau này chúng ta sẽ mục tiêu sau cùng nhất chúng ta không phải reading mà phải talking. Nên càng về sau cả nhà cố gắng là gì? Đã quen một vài lượt rồi á. Đến lúc lần sau mình nhìn mặt chữ mình nhìn lướt, như một cái là mình bắt đầu mình thoát ly mặt chữ thôi. Đó, mình nói nhanh hơn. Đó. What is your favorite painting? Đó cũng là một cách để mình luyện kỹ năng đọc. Đấy. Bắt đầu mình sẽ đọc lướt được, mình đọc càng nhiều thì về sau như kiểu bây giờ mình đọc tiếng Việt đấy, mình nhìn rất là nhanh và phản xạ được ngay. Cả nhà lưu cho em thấy nhá. Có một số chỗ này em chia sẻ với cả nhà để cả nhà nói hay hơn nhá. Cái từ bảo tàng ấy, Dung và cả nhà nhá, nó phải cho một cơ, museum, chứ không phải là cái gì museum gì đấy nhá. Museum cho một nhá. Đấy, và đó là em thấy là một số người cũng bị nhầm lẫn. Có một cái từ đó, cái từ tên riêng, cái từ cái loại cocktail này có hai cách đọc cả nhà, bởi vì nó là một cái du nhập thôi. Cái đọc nhất là đọc cho một margarita, và cái đọc thứ hai là margarita, là hai cái đọc mà em thấy mọi người đều hay không thể. Đó. Nó giống như kiểu những từ du nhập vào ngôn ngữ tiếng Anh như kiểu bánh chưng hay là nem rán đó. Người Tây cũng đọc là bánh chưng hoặc bánh chưng gì đấy. Đấy, đây là có hai cái đọc nhé, margarita hoặc là margarita, giúp em cái từ đó nhỉ. Đấy, có hai cái chỗ đó rồi, có hai chỗ đó. Có một từ này nữa, cái từ một đột ngột đấy này, cái từ mà and suddenly bright appeared, cái từ đột ngột này. Cái từ này em thấy có một số anh chị đang bị nhầm trọng âm. Cái từ này nhỉ, đây cái từ này suddenly nha. Đấy. Suddenly, và không phải là Denly nhé, sudden âm mang ngắn. Suddenly đi rất nhanh cái đôi ẩn thôi. Suddenly đó. And suddenly bright appeared. Đó, lưu ý cho em thấy nhá. Đọc tốt rồi, nhưng mà lưu ý cho em sau này mình muốn phát triển lên đấy, mình nhìn mặt chữ ít thôi. Ai đọc tốt rồi thì nhìn mặt chữ ít thôi để mình luyện nói, không nhìn chữ nữa. Nhìn thoáng qua phát rồi là and suddenly bright appeared, nhắm mắt lại hoặc là nhìn chỗ khác để thoát ly ra mặt chữ nha. Đấy là cái hội thoại của cái phần vừa rồi. And it's 9 o'clock now. Cô Kim ơi, chú Parker đã rảnh được chưa ạ? Được rồi em ạ. Okay. Trước khi mà các bạn giao lưu với thầy thì mình chỉ nói qua rất nhanh thôi, chưa đầy 1 phút. Là thầy Trent Parker, thầy là một giáo viên tiếng Anh, chuyên về tiếng Anh, và thầy còn là thầy thạc sĩ về dạy tiếng Anh, ngôn ngữ Anh, và thầy là thạc sĩ của môi trường. Thầy đã dạy tới 17 năm ở cái khu vực Đông Nam Á, cho nên là thầy rất quen nghe cái giọng của cái địa phương của mình. Thế và thầy là người Bắc Mỹ, là thầy sinh ra và lớn lên ở Washington DC. Thế cho nên là thầy nói giọng rất là chuẩn Anh. Thế và thầy có kinh nghiệm, hiện nay thầy đang dạy, tức là ở trường đại học Thăng Long, đại học FPT, rồi đại học Lâm nghiệp, dạy cho nhóm thạc sĩ của đại học Lâm nghiệp, và thầy dạy các trung tâm mà cho các bạn đi học ở các bạn đã là cán bộ và đi học. Bây giờ chúng ta có thể hỏi thầy rất là nhiều thứ, trong đó có thể về như lúc nãy thầy Tùng nói là về thời tiết, về quần áo, về sở thích, về tất cả cái gì, hoặc là về gia đình. Đấy. Thế thì các bạn, thầy rất khuyến khích là các bạn đặt các câu hỏi cho thầy để thầy trả lời. Thế thì trước khi mà thầy Trent Parker vào thì tôi có đặt một câu hỏi cho thầy. Trent, I have an answer question. What is your opinion about how Vietnamese speak English? They say, do you understand? Okay. So maybe and invite you talk about answer my colleagues in class. Okay. I would like introduce yourself. Maybe. You want me to get another chair? Okay, everyone, give a big hand for James Parker. Thank you so much. Firstly, I want to say thank you with Parker today because you spend your own time for our class today. Thank you so much. Hello, how are you?
Oh, I'm good. And you? How are you today? I'm fine. I'm Alright. fine. I didn't do too much today. I cleaned my kitchen Yeah. and I painted on a new painting, and I prepared things to send to my grandson in the United States. Yes, and you know, actually, I'm not fine today. I have I have the toothache and my wisdom tooth is pending. That's not good. I've had wisdom teeth taken Yes. out. They're Yes. very painful. Yes, and I am be a hangover too. I drink too much. Well, we had red wine for dinner tonight. Oh, I like Cabernet Sauvignon, which is dry white wine, and it was made in 2014, and so I like older wine. Yeah, thank you so much. And the next, I will share my microphone to anyone in our room now. Anyone? Okay. Anything who any question with Jam? Change. Change. Oh, change. 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 Oh, change. Oh, Like sorry. change. Yes, Change. like change. Change. Yes. Change. Yes. Okay. Okay. Bất kể một ai, em mời anh Hoàng ạ. Hỏi cái gì cũng được. Em mời anh Hoàng hỏi cái gì cũng được. Hello, teacher. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you, Juan. Thank you for spending time for us. Yes. In the first of all, you know, we are Vietnamese, so when we talk, when we are friends, we talk about the family in the story. But I would like to a question with you. I mean the culture of the American. If you were the friend, what do you talk about, the weather or the family or something like that? Can you share with us? Depends what kind of friends you are, but in general, I don't think people talk about family as much as Vietnamese people do. You would talk about sports, but remember, American sports basically are baseball, football, American football, not soccer, but American football, basketball, and now you have men's sports and women's sports, right? So you have men's teams and women's teams, women's basketball, men's basketball. You don't have, baseball is male, football is male, but soccer is soccer in the United States, which is football here, is male and female. So you have two teams. So you talk about sports. Sometimes you talk about weather, depending on if it's bad, too hot, too rainy, beautiful. If it's beautiful, you talk about beautiful weather. It depends where you live. If you live in the country, you very well might talk about places where you went hiking in the forests, or if you went to the ocean and you went swimming in the ocean, or swimming in a lake. So many Americans do recreation. And so they would talk about where they went and what they did when they went on a vacation, not a long vacation, short vacation. You would talk about children if you have children. You might talk about who you love, your boyfriend, your girlfriend. You might talk about where you went to what restaurant you went to and what you ate. Or a lot of Americans like
to do dancing. So here you like karaoke, you like to sing. But Americans don't so much like to sing. They like to go listen to bands and they like to dance. So they might talk about what bands they went to listen to. It's different here. You are a very, very family-oriented culture. And Americans are a very individualistic culture. Me, this is what I did. So that's very different. And nowadays, I think many people talk about politics, American politics, what's going on with ex-President Trump and his effort to stay in power. That's really unprecedented in America, to have a president that tried to illegally stay president. It's just not heard of. So that's very different. So people are talking about that. It's a good question. I like it. Thank you so much. Change. I think you can help us by you say something and you ask us again and we will answer you. Okay? Chúng ta hãy hỏi nhau đi, hỏi thật nhiều mà chú ấy cũng sẽ hỏi lại chúng ta, hỏi lại chính người mà đang nói chuyện với chú ấy để chúng ta được giao tiếp với nhau. Chứ là chúng ta mới đang nghe thôi, chúng ta chưa được nói. Okay, the next question. Huyền Lương hỏi với cái gì đó. The next question. Em sẽ hỏi ngẫu nhiên nhé, mọi người tự chuẩn bị câu hỏi. Không biết đưa mọi người vào thế luôn để phải hỏi. Hello, teacher. Hello, Hiền Lương. Yes. How do you feel about our country, Vietnamese? How do I do what? How do you feel about our country? Yes. Feel. Maybe Kim told you, but I was in China for many years before I came to Vietnam. So when I came to Vietnam, it was much more free than China. And I was very happy to come to a country that was free. Now, you know, in China, you can't use Google. You can't use Facebook. Those are illegal. So long time, I had never used Google. 15 years, I hadn't used Google. So it's very different when you are in a country that allows information to go back and forth between people. Or I can read a newspaper in the United States, and it's okay to do that. So I really like that. Vietnamese people are very friendly, but I do have to say that living in a city is much more difficult because the sidewalks are very difficult to walk on, and it's very difficult for me to get exercise in the city. I lived near the country in China, so I would go walking in the mountains. I would bicycle to the college. I would walk on the streets, the sidewalks, very easy, they're flat. Here, sidewalks are like this, and they're full of motorbikes and terrible sidewalks. So I like it, but then there are things I don't like, but I like the Vietnamese people. And of course, I love her. Lovely, very proud of you. Anything else? Ai có hỏi nữa không ạ? Anything else? One question? Em hỏi một câu ạ. Yes. Hi teacher.
Yeah, I'd like to meet you. nice to meet you. Where are you? Can you show me how to break the rhythm in English? Because English is like singing. I can hear it. Can you turn it that way? Turn it this way. Is it Kanhua? Kanhua? Sorry. Khánh Hòa. Tenhua, are you asking me? Who's asking me the question? Khánh Hòa, Huế, Huế. Miss Huế ạ. Miss Huế is asking you. Can you show me how to break the rhythm in English? Giấy thầy nhìn lúc nãy là ngược giấy, thầy không đọc được. Tại vì là em không có cam ấy, em không có cam nên là không chiếu được lên ấy. Is she the Tức là one em speaking? đang muốn hỏi thầy là hãy chỉ cho em cái cách để mà có thể mà ngắt được các cái nhịp trong tiếng Anh ấy. Bởi vì là khi mà nghe tiếng Anh thì khi mà mình nghe người Anh nói ấy, thì như là nghe hát, vậy là mình nghe không có kịp. Thì Huế? Yes. So your camera is not on Thi Huế. Yes. Her camera is broke. So sorry about that. So what is the question? She want to ask you that how to talk English fluently and have the rhythm, like the rhythm of the rain, like the song. I teach English. I've been teaching English for 19 years, but I also teach thinking, critical thinking. And, you know, people ask me about speaking fluently. And one thing is, don't speak fast. People have an idea that fluent speaking is speaking very fast as you can go. But for me, being able to understand is very important. And being able to think about what you want to say before you say it is equally as important as vocabulary, grammar, and pronunciation. I will say, in terms of what I hear when I teach Vietnamese students, is that many times Vietnamese people have wrong pronunciation of English words because they stress the wrong syllable in the word. And many times that comes from the English teacher in the high schools. I've often had words that Vietnamese people speak to me, the students, that come from their English teachers in high school, and it's the wrong pronunciation. So, and it has to do with which syllable you stress. Like, for instance, if I say mystery, M-Y-S-T-E-R-Y, mystery, sometimes people will say mystery, which stresses the second syllable. And the second syllable is wrong. It's first syllable is what you need to stress. Mystery, yes, mystery. M-Y-S-T-E-R-Y. How do I do it? M-Y-S. Yes, that's it. Yeah. Mystery. So its pronunciation is the first syllable. And if you give me different kinds of words, I can give you pronunciation. So if any of you have questions about words and correct pronunciation, write them and I can pronounce the words. Thank you so much. Anything else who have
Another question. In terms of teaching English, one of the things that is very different about Vietnamese culture versus American culture has to do with pronouns. For instance, because this is a family-oriented culture, very often people use the pronoun we instead of I. So Americans always use I and me, but Vietnamese often use we instead of I, because they're thinking it's a group, it's a family group, it's a social group, and you think with the group. But Americans always are thinking I, me, so you're individual, and it's different than group identity. So that's something that I notice a lot here. Okay, thanks so much. And the next question, Hanguk, please say something. Nghe được em ạ? No, I can't hear you, Hoàng Cúc. No. Kiểm tra nhúc Cúc, kiểm tra lại phone nhá, tí nói lại nhá. Ok. Anh Quang có câu hỏi gì không? Em thấy anh vừa mic. Mr. Quang. Okay, the next question. The next question. Miss Thủy, please ask Change something about his age, about his hobby. Okay, me. Okay. Personal question. I'm 70 năm. Okay. Thủy, please say something. Miss Thủy. Good evening, teacher. Good evening. Where am I talking? Your wife BTS Nambi. I can't speak Vietnamese. Very little. Đi Tong. The fight. The Jai. I can talk to the motorbike rider. Or I can say my address. That's what I can do. Why did you love her? Why did I say your question again? Lại đi ạ, hỏi lại đi ạ. Ý là vì tiếng Anh của mình không được tốt, mình muốn hỏi thầy là vì sao đã yêu cô ấy đấy. Nhưng mà diễn đạt được. Okay, the great question. Misty want to ask you that maybe about very personal in you. Why change? Why do you love Kim? Why do I love Kim? Yes, exactly. Well, it's a good question. That's a good question. We are able, she's a different kind of thinking person than I am. So we're kind of opposites. She's an engineer and and that means mathematics and physics and science. And I'm much more of a romantic idealist. I paint and I teach language, but I'm a person of the heart. We are very good close together when it comes to nature. We both love nature and have a deep nature relationship with each other. And we enjoy the same kinds of things in life, doing things together. Natural history, environments. So there are many things that we share in common. There are differences in who we are. Kim comes from big family. I come from very small family.
So it's very different for me to become part of her big family, because my American family is very small. So that's a different kind of thing. But you know, we can talk about love. We can talk about romance, and that's very important for people to be able to do, to be able to talk about love and romance, or to enjoy love and romance. That's very important in a relationship. Thank you so much, Miss Change. Anything else who want to ask him something? Huyền Lương, Đăng Khoa, anything else who want to ask? Yes. Yes, Minh Quang. Yes, Minh Quang, please say something. Yeah. I have some question to Kim's friend. Yeah. What's your question? Yeah. Hi guys. Hello. Yeah. How long time have you been Vietnam? I've been in Vietnam for 3 years. Oh, 3 years. Oh, 3 years. That's great. That's great. Yeah. I came in 2018 in September. 2018 in September. Yes. I see that. Yes. And then you left her. You left her in China. China. She talked China. I lived in southeastern China for 14 years. Oh yeah, that's great. Long time. I think that I can question you about talking English. How to pronounce English better. How to pronounce. You get it? How to fluently. You can show me. You can show me how to pronunciation fluently day by day. How to live day by day. She want to ask you how to speak English fluently. Yes, I think that. Well, the best thing to do is to find a foreign person you can speak English to. There is a difference between a British person, an Australian person, an American person, in terms of speaking English. There are differences in vocabulary, but vocabulary differences. Yeah. But I think if you really want to learn to communicate with use English, communicate with foreigner. people. Find a foreigner and on a regular basis have a conversation with a foreigner. Yes. That's the best way, really, because if you speak English to Vietnamese people a lot, maybe the people don't know proper pronunciation of some words. And so if you really want to practice and get better at using English to communicate with somebody, whether it's in business, whether it's social friendship, find a foreigner that you can just have a regular conversation with once a week, once a month. I don't care. Find someone that you can talk to
and practice your Yes. English with, because communication is between people. Yes. And Oh, it's speaking and listening, speaking and listening. speaking, yeah, And speaking and listening. the listening part is understanding. Oh, yeah. Can you understand what I say? The speaking Mhm. part is connected to your thinking. Oh, yeah. You Thinking are about you're communicating an idea. You're communicating idea. Oh, an opinion. You're communicating a description of something. You're describing something. You're explaining something. You're talking about Oh. something. And so that's about the something. thinking part. Thinking and speaking, listening and understanding. Yeah. That's what it is. Okay. You need to practice with a foreigner. thinking Find a everything. Find a foreigner that you can talk with. That's the Talk best with, way, yeah. best way to practice and get better at English. Yeah, thank you so Be- much. Oh, because anyway. listening to audio tapes to practice Audio English tape. Yes. is Practice. different from listening to a person speak. Oh, Listening yeah, an audio I see tape, that. very Yes. different from talking to a person. Yes. Oh, yes. Anyway, I feel that you share everyone is a very exciting. Thank you. Yeah, thank you so much. Thank you. Thank you, Minh Quang. Yeah. And anything else? Kim Hoa, please ask Mr. Chen. Mr. Tung, Yes. Mr. Tung, I have a question for him. Yes, another question. Okay, come on. Minh Quang. Yeah. Oh yeah. I think that you can go up my group to talk to everyone. Are you agree? Do I agree? If Kim wants me to join you in your class, that's okay. Oh, thank you so actually, much. She loves this class. She loves this class. Yes, because Yeah. she laughs so much in our class. Yeah, she loves this class. She always tells me, Friday night, Oh yeah. 8 o'clock, my class. Yeah. We are good friend. We are good friend. Good. She's a good person to be a friend with. Oh yeah. And then can I take your telephone number? Her. You want her telephone number? No, I think that's very personal. We can make friend about the good friend and a good friend in group. Oh, you remember we have If you want, you can we write have my a common Hotmail address here. we have if a they want. common group and we So- can chat in the Zalo or in our group. I think If you wish, I will write my email address. yes, I think. So email, yes. if you have a question that you want to ask me, you can ask me in Hotmail. Okay, Yes, so by email. can you do this? Oh yes, that's correct. How do we that's do correct. this? Thank you. Okay, okay. So Kim will send you my email address. And so Oh, yes. if you have questions, you can send the questions to me. Thank you. Okay, that's correct. Okay. Thank you so much. Thank you so much. To meet to her with Twiki. Any question? So maybe you can finish. Okay. Okay. Any question? By the way, Kim Hoa. yeah.
Kim Hoa, say something. Hi, teacher. Hi there. How are you? Kim Hua. Kim Hua. I'm good. And you? Very good. How are you? Asking questions I'm is good. very difficult, but very important in English. Being able to ask questions, very important. Yes, please go ahead. Okay, go ahead. Kim Hua. Kim Hoa hỏi đi em. Anything, hỏi cái gì cũng được. I want to ask you something, some question. Do you like the food here? Do I like sports here? Sports? No. In the Swedish food. Here, Vietnamese food. I think that. Food. Yeah, food, yeah. Half. 50% I like. I don't like hot food. I don't like sour food. And some of the fruits I very much like, but I'm not a big soup eater. Pho, I like a little, not big, but a little. And so many types of normal Vietnamese food I don't eat so much. I mostly cook for myself. Wow. And in my house, and I cook American kind of food. So I eat more American food than I do Vietnamese food. Yes, and in Vietnam there are the food we call sweet and sour pork. Right. Yeah, it's sweet and sour. Sweet and sour is okay. I don't like sour. I don't like hot and spicy. But just to give you an idea, in America, breakfast, yes. I eat cereal. 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 I see cereal. Cereal, or I eat eggs and cereal. No, CER. Yes. CER. No, CE. R. Yeah. Vâng. Or eggs and bacon and toast. And lunchtime, I usually eat sandwiches. So I make different kinds of sandwiches. So it's different kind of food that I eat, different from many Vietnamese people. Yes, thank you so much about Kim Hoa question. Anything else want to ask him? Hân Đình, có hỏi gì không ạ? Đăng Khoa, Dung Đồng Nai, hỏi đi. Yes. Yes, Hân Đình. Go ahead. Hello, teacher. Hello. Hân Đình. Hân Đình. Yeah. Have you ever traveled anywhere in Vietnam? Kim has been taking me different places in Vietnam. So Ho Chi Minh and Vung Tau and Hải Phòng. Hải Phòng and Nam Dinh. Nam Định. Hai Binh. I have, with her, visited many temples and pagodas and some beaches and some famous places, markets, different kinds of markets in the highland markets. So I like to visit different kinds of places, especially country and beautiful scenery, mountains and forests and beaches. I like
different kinds of natural environments. Yes. And have you ever traveled to Thái Nguyên? Tien Nguyen, Thái Nguyên. Have I? Have you ever to travel to Thái Nguyên? Taiwan, Thái Nguyên in my hometown. have I? Have I traveled there? Yes. And Taiwan, Thái Taiwan, Nguyên. Yes. Taiwan. Thái Thái Nguyên is the provider of Vietnam. You never. Never, never, haven't gone there yet. So I think next time so go to Thái Nguyên. All right. Yes, Keep welcome, saying next Thái time we Nguyên. go to your Thái hometown. Nguyên, my hometown, and Okay. we can have a cup of coffee in there and see you in there. All right, that sounds good. All right, now next time, Nan Chan, Chui, Ko Vutong, Hyun Long, and who else didn't ask me questions? Yes. Nupik, Long Nung, Dung Dong, Bất kỳ câu hỏi nào. Dung Dong. Dung, So many of you didn't ask questions, and so that's very important that you learn how to ask questions. Yes. If you want to practice English, ask questions. Very important. Yes. Nào Dung. Thank. Hỏi gì đấy? Bất kỳ điều gì. Hi teacher. Yeah. Hi teacher. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yes. Good evening. Why? Today, yes, I want to ask you some question. Please give me some advices. Okay. Should I learn the two foreign English language at the same time? For example, English and Chinese. Please help me to give some advice. Well, it depends on what you want to learn English for or what you want to learn Chinese for. If you're going to be doing business in China, then learn Chinese. If you're going to be interacting with people that speak English, learn English. It depends on which language would benefit you the most, because not everyone needs to learn English. Not everyone. So it depends on how important it is for you to learn English. Is it important for you? Yes. Thank you. English was. I have experience when I learn English, learning Spanish, and learning Chinese at the same time. And I think I learned Spanish when I was younger. I loved it, but I never used it. Yes. And then I went to Germany to college, and I began to learn German. And then I went to Lebanon to finish college, and I started learning Arabic. Very hard. And then I went to China and I started learning Chinese, and I know more Chinese than I do Vietnamese. So now I'm here and I need to learn Vietnamese. So it depends whether you need to learn the language. Yes. Depend on myself. And Trent, how many languages can you talk? None. English. So I know some words of Spanish. I know some words of German. I know some words of Chinese. I know some words of Vietnamese. Words. It is not communication. It's words. Yes. So it's different. It's different. Yes, I see. Vocabulary is not the same as speaking with somebody. Yes. And the next question I want to ask Thanh Huyền. Chị Huyền, say something. Hello, Kang Hua. Hello. Hello, Kang Hua. Hello, Thanh I'm Huyền. glad to meet you. Oh, nice to meet you. Thank you. Where Yes, go on. are you from?
why I Where are you from? me, America. American. I am from the northeastern part of United States, northeast. So I lived many years in New Hampshire, which is above Boston, Massachusetts. So in the northeast part of the United States. And my father's family comes from New York State, northeast United States. So northeast. Where are you from in Vietnam? I'm from Hanoi. Hanoi. How long have you lived in Hanoi? I lived here 20 years. 20? Yeah. 20. Well, I don't think I've lived any place 20 years. So that's I was born in Hà Nam province. Province. But I live and work at Hanoi. In 1990. 1919? 1990. 1990. Not 1919. No. Not 1919. So 1990? 1990. Yes. 1990. 1990 đấy. 1990, not 1919. No. That's very old. 1990. Very old. Yes, 1990. That's older than me. That's not. How are you? I am 75. So 1946. 1946, yes. 46 is when I was born. Yeah. 1946. Right at the end of World War II. Right at the end, World War II. So. Okay. Anything else? Want to ask him? Thank you. Anything else? It's me again. I have a question. Yes. Look, you know, in Vietnam, we retire when we 60 years old. Yeah. And everybody look so weak, not strong than American. You know, you are 75 years, and you still work, and you still, I think, fast, strong. And do you have any advice from us, from eating, from training, from exercise, anything else? Do you have any? Yeah. I will say something about this. And I think partly this is culture. In China, in Vietnam, you turn 50 years old, 55 years old, the society thinks you're old, and you think you're old. And they say, you shouldn't work anymore. You should take care of your grandchildren. That's your job. Take care of your grandchildren. Stop working for money and take care of your grandchildren. And I think it makes people think they're old. And if you think you're old, you start to be old. In America, I retired at 65. All right, so I could get retirement. I could retire at 60, or I could retire at 70. But I retired at 65. But I have a lot of energy, and I like to continue working. Teaching does not make huge amounts of money, but it makes enough money to be comfortable. So I don't get rich, but I make enough to be comfortable. And I like it. And so I want to keep
working. And the work makes me feel like I am useful. And if you feel useful, you feel younger. You have a purpose. You have a purpose. So I think a lot of people, especially men, especially in the United States and other places, the men retire and they don't have a purpose anymore in life because work was their life meaning. Work was. So they stop working and they start to die. And so I think it's important that you keep doing something that you enjoy doing. If you have the money, then travel. If you have the money, then do hobbies. Kim introduced me to a friend of hers who retired and started to paint. And so he's a full-time painter. And it gives his life meaning. He's very energetic, full of life. And I think that's what's really important, is that even if you get to the end of your work life, you keep doing things that you enjoy, that make you feel full of life. And the other thing I want to add about this, in America, when you get older, many older people move to a place where there is a community of older people. And they dance together. Americans like to dance. They dance together, they play together, they party together. They have a good time, even when they're 70, 80 years old, even 90 years old. Yes. They have a good time. And if you have a good time, you're going to act younger. You're not going to act older. So I think that's what's really important for people, is that they do things that make them feel young. And if you don't do that, you feel old. Yes, yes. The great thing to share. Thank you so much. We should think positive, right? And Yes. you have purpose. There's Yes. goal for it in the life. Yes. And so, Yes. of course, love makes you feel young. Yeah. Yes. So if Yeah, you I love see that. somebody, I see then that. you I feel see younger. Yes. Yes. I understand what they say. When you feel when you feel you use they will younger. And Yeah. when you stop work, you start to die. That's right. That's right. A lot of I don't know if it's true for women, but it's true for men. Yes, I think women may be different about that. I don't know for sure. Yes. Yes. Yeah. And Minh Quang, I want to say. Yes. Okay, go ahead. Yes. I want a few questions with him. Yes. Yes. Come on, go ahead, please. Yeah. I can go on with talk to Kim Sid friend. Okay, go ahead. When did you come to see her, teacher? Yeah, and repeat, please. Again, please say it again. Hỏi lại đi anh. Oh yeah, yeah. I speaking again. When did you come to see her? Yeah, come to him. Oh, I saw him in the first time, and because my grandson he working in English, so he learning in Korean thinking from a teacher. So I met him in
Facebook. Met him. On Facebook. So maybe Oh, we yeah. look for some friends. So I saw him and to the Oh. first in the English center, and the second I met him on Facebook. Yes. Oh. So as a That's three year ago. 3 years. 3 3 years years ago. ago. Yes. Oh, So yeah, maybe I we see are that. an English. Do Oh, you yeah. know English? So maybe and have English. Yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, He yeah. he give me and drink English drinks. Yeah. Oh, So yeah. I think so So, maybe some more we have an married party. oh, married, yes. Yeah. When did you marry? I think after he returned from China. I think Oh, in China. August and September. Oh, August. Yeah, I see Yes, that. this year. How long time? How long time did you studying? How long time did you study about Chinese? Chinese? Yeah, Chinese. I only speak Chinese language from in a secondary school. Pretty cool. So Oh, yeah. Can you speak Chinese fluently? Fluently? Can you speak Chinese fluently? So a little. Leader. A little, yeah. He says some I hear that. words, some Chinese words, Yeah. some Spanish words. Oh, yeah. I hear that. The happen is business. Oh, business? No. Yeah, business. No. Business about thing of Chinese. No. 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 He's an English teacher and English teacher. Yeah. Oh, he yeah. only English teacher, and he is master of an environment. Yeah. He is a Environment. master English, so and have a master environment. Yes. Yeah. Two master. Yeah. Master. What did you what did you what was the major Major. what did you study about? I am in junior. The first I am in geophysics engineers. So the second I construction of engineers. Yes. The third I am in environments engineers. Yes. I have 3 engineers. I am only an scientist. Yes. Oh, yeah. I hear that. You come from Haiphong City to travel. Oh, I usually go to Haiphong City. Oh, Haiphong City, Yes. yeah. Yeah. You are I am living in I'm living in Haiphong. Oh, Yes. good. Good. Oh, yeah. Where did you go? Oh, wow. When I teach
and environment for Calis in Department of Natural Resources and Environment. So I went everywhere in Vietnam. I think I went to 63 province. Everyone. Yeah, province. 63 province own Thái Nguyên. province Thái Nguyên. in Vietnam. Except Thái Nguyên. Yeah. You never come to Thái Nguyên. Yeah. Okay, thank you so much. Quang, anything else? Hoàng Cúc, say something. Yeah. Yeah. I want to ask her. I want to ask him. Yes. Now. How long time? Are you going? Are you going still living in Vietnam? Living. Where? What? Pardon? Oh yeah. So now, are you living in Ninh Bình? Ninh Bình. Ninh Bình. Ninh Oh Bình. yeah. Ninh Bình province. Yeah. Oh, Ninh Bình, yes, I know. Because my husband so my husband and he burns in Ninh Bình, Nho Quan, Ninh Bình province. Oh yes. So yes. when he dies, I go to and he in Nho Quan, Ninh Bình. Sometimes we are the visit and Ninh Bình province. So when and I have some big projects and cheese and wastewater for and big farm. So in Nho Quan, Ninh Bình, sometimes I go to visit and I checking and control and some in big farm, Ninh Bình. Yes. So maybe I always go to there. Yeah, Ninh Bình is famous about many places. Yes. Yeah. Okay. I think it's time to talk with Mr. Trent. Now, Miss Kim. Yes. We want to talk with American, not a Vietnamese. Yes. Please forgive. Yes. Exactly. Yeah. Exactly. Let's talking with an American, not Vietnamese now. Yeah. So The next question. Hoàng Cúc, please say something. Nào, mỗi người sẽ có tầm 3 phút để nói. Nào, chia nhau ạ. Mỗi người chỉ được. Okay. Can you hear me? Rồi nói lại đi em để cho chú ấy đeo mic tai nghe vào ra. Yeah. Hello, teacher. Mr. Parker. Yes. Can you hear me? Yes, I can. Yeah, my microphone was broken, so I couldn't talk to you. Okay. Yes. I'm sorry because I'm not hearing everyone conversation. Yeah. It's okay. I can hear you fine Yes. right now. Okay. I want to tell you, Miss Kim is your wife. My fiance. Fiance. Yes. Fiance. Fiance. Fiance means we are engaged. Engaged. Yes. We will be married in maybe 2 or 3 months. But Yeah. so she's not my wife yet. Yes. Okay. I want to talk. I admire her so much. You love Kim. Yes, I love Kim, Miss Kim. I love Miss Kim. Yeah. How do you feel about Vietnamese girls? Well, I love Kim, and if I am interested in other Vietnamese girls, she gets jealous. Yeah.
Can you So sing? they're pretty. Vietnamese women are pretty. Oh, okay. Can I have a forest boyfriend? Can you have a You what? think? Kim? Yeah. Do you want to talk to Kim? No. I have a question for you. Okay. Yes. Can I have a forest boyfriend? Can The you same have Miss Kim. The same Miss Kim. home phone up don't so fiance engaged is the other thing. So engage is the verb, right? So and then you become a fiance. Yes. And after engage, After and have then your his fiance. Yes. Okay. I'm so sorry. You want a what for me? A photograph or a what do you want from me? I'm sorry. I can't hear. So maybe my microphone is broken. So Thầy ơi, có thể là mic của em chập chờn ấy, em không nghe được ạ. Nên là vâng. Okay. Nhưng mà anh nghe em nói Thầy rất có tốt. nghe thì em nói Anh nghe thôi hả? rõ, anh nghe rất rõ em nói, cả nhà này nghe rất rõ. Nhưng em không nghe được mọi người nói rõ à? Dạ vâng. Anh Có nghe câu em được nói câu rất không rõ. thì ạ? Nhưng mà anh nghe nó rất rõ. Dạ, vậy thì không mất thời gian của mọi người thì thầy có thể chuyển để em có khi nào có dịp em sẽ nói sau được không ạ? Có thể là Ok. máy của em có vấn đề rồi. Ok, phải nhớ chuẩn bị thiết bị học tập nha. Okay, anything else? Who want to talk with Mr. Change? Steady, right? Em có câu hỏi ạ. Yeah, sending. Okay, Mr. Change, please. We're Okay, talking go. about. Okay, go ahead, Handy. I was saying that at first you're boyfriend and girlfriend. Yes. And then you become steady, steady, steady. That means you only date one person. And after you become steady, one boy, one girl, one man, one woman, then you ask the girl to marry you and you become engaged, right? You give her a ring, engaged. Yes. And then when you become engaged, the woman becomes a fiance and the man becomes a fiancé. It's very similar. Yeah, fiancé. The woman has 2 E's at the end. Yes. 2 E's. The man, it's 1 E. Yes. So yes. Yeah. So fiance. Fiancé. Yes. No. 1 E. 1 E. 1 E. Yes. Yeah. The woman, 2 E's. Oh, the woman 2 E's. Okay. Yes, that's a good fiancé. So after you become engaged and you become fiancé and fiancé, then you get married. Yes. And after you're married, then it's husband and wife. Engaged. I don't remember. I don't engage. G-A-G-E-D. Right. Okay. E-D. E-D. D. E-D. E-D. Engage. That's it. Yes. Yes, engage. Yes, thank you so much. Engage. Yeah. So yeah, that's the process. Yes, process. Đó, đây là văn hóa mới rồi nhé, văn hóa của người phương Tây đấy. Husband and wife. Yes, thank you so much. And Hunding, please go ahead to ask Mr. Change something. Yes. Hello, teacher. I have a question for you. I studied English in long time, but I see my English skill is not good. I feel it's difficult. Sometimes I feel boring. Can you share some motivation for study English, please? Get a boyfriend.
No, I don't know. I don't have. The issue of learning a language has to do, motivation has to do with language has to have meaning. If you have a job and you learn the vocabulary of the job, then you're motivated to learn it. If you have a friend who's a foreigner and you're speaking to a foreigner about personal or social relationships, you learn the vocabulary of persons and social relationships. If you're in school, you learn academic English. So it depends on how you use English. How do you use English? Why do you want to learn English? I want to a good job. You want a job? Yeah. Well, okay. So there is business English. Yeah. Business English, which is a certain vocabulary that you can learn. And then if you want a job, then there's also the vocabulary of being interviewed or having someone ask you questions about why do you want this job? What kind of job do you want? And how much money would you want to get from this job? What skills do you have for this job? So you need to learn the English for what you want to use the English for. If you want to learn English for a job, business English is what you need to know. And that, I don't know what kind of English you have been learning. Academic English is not the same thing. School English is not the same thing. And social English is okay if you are going to be talking with customers in English. Customers, people that buy things, and you talk with them in English. Well, then you need to know social English, relationship English, or how to talk about a product English. So it's motivation comes with why you want to learn and what kind of English you want to learn. Yeah. So Cook, she asked me a question before and I didn't answer. Cook. Hoàng Cúc. What was your question before that you wanted to ask me? Thầy muốn hỏi câu hỏi trước đó, em muốn hỏi câu hỏi gì với thầy ấy? Cúc nghe được không? Oh, I think she has a problem with her microphone, so she can hear you. Okay. Yes. Okay. Anything else? Miss Huyền Lương. Okay, Huyền Lương, go ahead. I have one more question to ask you. My English reflexes are you very slow? Can you tell me so to you improve? Can I tell you what? Can you tell me so to improve? Có nghĩa là cái phản xạ tiếng Anh của em rất là kém nên là khi người ta nói xong một lúc sau lại mới hiểu người ta nói cái gì anh Tùng. Yes. She want to have your advice about the English. She want when you say something, she want to understand immediately, and she want to answer immediately, and she want to ask you some advice. All right. This has to do with thinking. Thinking, yes. When you're learning a language, and especially when you are the beginning part of learning a language, you're going to hear it in English
and then your brain is going to translate it into Vietnamese, and your brain is then translates the question and then comes up with an answer in Vietnamese, and then it needs to come up with the English vocabulary for the answer. So your brain is doing twice the work. It's not quick, it's slow. Your brain processing is slow because you're translating from English into Vietnamese, and then coming up with an answer in Vietnamese, and then coming up with an answer in English, translating into English. And your English vocabulary is medium, small, medium. So you have to find the words in English. Your Vietnamese thinking is quick, but the English thinking is slow. So it cannot happen quickly. Cannot happen quickly. It has to happen more slowly. And you have to have patience to be able to have the slower kind of thinking. Yes, yes, Patience. So if you hear questions, it becomes easier and quicker. Easier, yes. You have to hear more questions, think about the answers. Hear more questions, think about the answers. Speak the answers in English. And it becomes easier, but it takes time. It's not easy. And just to give you an idea, when people want to go from, let's say, 5.5 IELTS to 6 IELTS, it takes about 4 to 6 months. It's a long period of time to learn, to be better. So it's just a slow process. Yes, it's a slow process. And with my experience, I think if you listen enough, you can understand. If you speak enough, you can understand what the others say, and you can improve your reflex with language. Is that right? And as you say, it's a slow process. And with you have to enough patience. Patience. Every day you training, every week, and don't stop. Find someone to practice with. Yes. Find someone to practice with. I very like a question. It doesn't matter how slowly you go, as long as you don't stop. You say it again. It doesn't matter how slowly you go, as long as you don't stop. Yes. Yeah. So learning is what's important. Learning something a little bit, learning something a little bit, learning. Yes. So you keep learning, and it's okay. You want people to understand what you think, what you say. That's important. Make sure people understand. And if you don't understand, you ask them to repeat. So you ask me to repeat and repeat, or spell. I ask Vietnamese students sometimes to spell the word because the pronunciation is not quite right. But if you spell it, then I know the word and I know the pronunciation and I understand. So sometimes you need to ask people to spell the word or to say it again and again, and that's okay. It's okay to do that. You want to know, you want to understand. You want me to understand you, and I want you to understand me. And then we can have a conversation. Yes, thank you so much for your sharing today with the change. And
can I share our class today to everyone? Mr. Change, can I share this? Can I share this our conversation today? Oh yeah. Sure. Yes, thank you so much. Sure, no problem. Yes. Anything else you want to ask you something? It's 9:17 p.m. Yes. It's been a pleasure getting to Yes. talk with you. Thank you so much. Thank And- you, Chen. Yes, and see you someday, Change. Thank you so much again. Thank you so much, Chen. Ok, đó cả nhà thấy không? Những ai đã được nói chuyện với thầy Change trời, chỉ cần trải nghiệm một chút thôi, nghe họ nói thầy trả lời, thầy hỏi mình trả lời, cái cảm xúc của cả nhà sẽ rất là khác. Đấy, nói trực tiếp với người Tây ấy, em đã từng có cảm xúc giống như anh chị này cách đây độ 1 năm rưỡi, nhưng mà lúc đó thì em còn kém hơn cả anh chị cơ. Tức là mình muốn nói nhưng mình ngồi nặng ngồi dặn không ra từ nào nói cả. Mọi người sẽ có cảm giác đấy, chỉ có cách luyện tập thôi. Đấy, thầy có nói ấy, đây là một quá trình slowly process, quá trình nó chậm chạp, quá trình nó chậm thôi. Đấy. Thầy bảo gì, lên a bit, học một chút, không có cách nào đâu. Đó, bữa hôm là bữa rất đặc biệt. Buổi trước chúng ta có được giao lưu thầy rồi nhưng được có 15 phút thôi, không thầy rất là bận. Và cháu rất là cảm ơn cô Kim, cô cũng rất là tâm huyết, và cô cùng thầy đã là những người đó, như thầy nói đấy, dù có về hưu nhưng thầy vẫn làm việc, và thầy rất mong muốn là gì, mong muốn là useful. Đấy, rất là cảm ơn, và chúc cho cô, chúc cho chú mạnh khỏe này, và có một cái chuẩn bị cho một cái bữa tiệc kết hôn rất là tuyệt vời. Rất cảm ơn các bạn. Hôm nay là các bạn, mình nói một cái từ là các bạn rất dũng cảm. Mình thời gian mà như trước đấy là bảo bây giờ nói chuyện với thầy là chắc là không dám hé môi đâu. Thế nhưng mà thấy rằng các bạn dũng cảm lắm, và cố gắng rằng là mình sẽ trao đổi với thầy để thầy có một cái thời gian để có được cái practice với lại tất cả chúng ta. Hôm nay nếu mà mình được chuẩn bị trước ấy thì còn cho các bạn nghe thêm 2 cái giọng nữa. Một cái giọng là mình đang nói rằng là cháu nội của mình nó học về cái tư duy logic của thầy, và bọn mình gặp nhau ở cái trường đó. Thế thì bạn ấy đã sang Mỹ được hơn 1 năm, và bạn ấy nói cũng chuẩn giọng Mỹ nhưng mà nói rất nhanh. Năm nay là bạn ấy 20 tuổi. Cháu trai bạn cô đang nghỉ hè. Cháu trai của mình là bạn ấy đang nghỉ hè đây. Thế và có một thằng cháu ngoại, cháu lên 8. Cháu nói chuyện với ông chả bao giờ cần phiên dịch. Mà nó học ở trường, xong rồi sau đó thì gia đình cho học thêm những cái khóa học ở ngoài. Và bạn của thầy là có những cái thầy giáo chỉ chuyên môn dạy cho trẻ em thôi. Cho bạn ấy học theo cái thầy ấy. Có một khóa rất ngắn, có mấy tháng rồi mà bây giờ bạn ấy nói chuyện với thầy không cần phiên dịch. Chỉ có bây giờ là gia đình đang phải cho bạn ấy đi học để bạn ấy nói có cái ngữ điệu, giống như là thầy Tùng đã nói tiếng Anh là phải có ngữ điệu, lúc lên lúc xuống, câu hỏi, thế rồi chỗ nào nhấn nhá, rồi trọng âm, đấy là rất là quan trọng. Nên nếu mà người ta hiểu được mình nói hay không, là mình đừng nói bằng. Tất nhiên là cố gắng ấy người ta cũng hiểu, nhưng mà nếu nói đúng trọng âm, đúng có ngữ điệu thì hiểu rất nhanh. Thì thằng cháu 8 tuổi hiện nay là nó đang thiếu một cái ngữ điệu để cho nói giọng Anh. Thế đấy, nếu mà có thời gian, đúng hôm nay mình không chuẩn bị thì mỗi người khoảng 10 phút cho nó nói, thì sẽ thấy rằng nó khác nhau giữa cái người bản xứ người ta nói tiếng Anh, người Việt Nam nói tiếng Anh ở nước Mỹ, thế và một bạn chuẩn chỉ có học ở Việt Nam. Cũng khác nhau mà, khác nhau lắm ấy. Toàn ấy, bởi vì thả vào cái môi trường bên Mỹ ấy, họ khác hoàn toàn. Đấy, môi trường có thể đặt vào cái môi trường gì là phải sống sót ở trong môi trường đấy, phải nói được, hiểu được, họ rất khác, và cả ngày chỉ tiếng Anh nhưng mà nó khác so với cháu này. Cháu cô 8 tuổi nhưng mà ít nhất là gì, cháu cũng được sống trong môi trường từ bé rồi, nên là có cái việc nói tiếng Anh cho bây giờ là theo kiểu là nói với ông, nói với là rất là hiểu, nhưng mà cả nhà ăn cơm không nói tiếng Việt, cả nhà ăn cơm toàn nói tiếng Anh.
Và đó nó chính là cái môi trường cả nhà. Đấy, môi trường như thế thì chúng ta sẽ thay đổi theo. Cái đấy rất quan trọng lắm. Đó. Cháu rất là cảm ơn cô, buổi học rất là tuyệt vời. Hôm nay là buổi rất là Các tuyệt bạn cố gắng nhé. À. Mình sẽ có thời gian bố trí để cho thầy nói chuyện với các bạn Đấy. thêm nữa nhé. Sẽ có những buổi này, có những buổi sau nữa khi mà cô chú sắp xếp được thời gian ấy, em đề nghị mọi người thì chủ động nói. Đấy. Nếu như em thích cái cảnh là phải tranh mic nói với thầy cơ, và lúc đó cho mỗi người chỉ độ 3 phút 5 phút thôi. Đó. Chứ còn một số người nói rất là thích, một số người vẫn chưa chịu nói cái gì cũng được, cái gì cũng được mới là chịu nói. Cái cảm giác mà cả nhà nói thầy nghe, thầy trả lời, thầy hỏi lại cả nhà một vài câu, thầy chỉ cần hỏi câu mà bạn bao tuổi chẳng hạn, hay là hỏi với chị Huyền đấy là chị làm ở Hà Nội bao lâu, cảm giác nghe rất là thích. Mình sẽ cảm xúc là mình được nói chuyện trực tiếp với người Tây rất là nhiều. Nó sẽ là một trong những cái nhân tố đấy, nó gọi là cái motivation đấy, động lực cho cả nhà để cả nhà thích học hơn đấy nha. Đó. Em nghĩ là sau á, mà ví dụ mà có dịp ấy thì mình nên nhường cho mỗi người một câu. Đầu tiên là mình sẽ phải hiểu là ví dụ mình hỏi mà thầy nói lại là mình có hiểu thầy trả lời mình cái gì không đã. Cái đó sau đó là nhường, sau đó là ví dụ mỗi người một câu một lượt rồi thì bắt đầu mọi người có thể trao đổi với nhau ấy. Hôm nay em thấy có người thì nói nhiều, có người thì không có dịp để nói thì cũng hơi tiếc. Em thì em cũng được ấy rồi, nhưng mà có nhiều bạn thì lại không được ấy. Anh khuyến khích mọi người cứ mở mic vào, nhưng mà lúc đó mọi người cũng rất là ít người mở mic, có người mở nhưng mà chưa đủ này. Và tất nhiên là mọi người cần chuẩn bị, anh có nhắc rồi đấy, mọi người nên chuẩn bị trước, bởi vì là có phải ai cũng có được phản xạ để mà khi mà muốn nói cái gì là hỏi đấy đâu. Ví dụ như em muốn hỏi về cái phản xạ tốt ấy, cái từ rephrase đấy, đầu tiên anh cũng không nghĩ ra từ đó, nhưng mình có thể diễn tả một cách khác đấy, diễn tả để thầy vẫn hiểu đây là gì. Diễn tả một cách đấy là cô ấy muốn hỏi thầy là cô muốn biết cách làm sao. Cháu đây, thằng cháu đấy. Đây đấy, cháu 8 tuổi hả? Cháu 8 Hi tuổi. guys. Đó, Yeah. cả nhà nhá. Quay cam em đâu có nhìn thấy gì đâu. Đâu cam. Maybe speak English one nữa. Ok. Đâu qua đây. Ok, cả nhà nói chuyện với cháu đi. Okay. Nói đi. Chuyện với cháu. Tên tuổi gì đấy đi đấy. Nhưng biết cho cả nhà đấy. Như tuổi của con Huyền thôi, tuổi của con chị Thanh Huyền nữa thôi, cứ nói đi, mở mic lên. Đấy, đến lượt mọi người chủ động đi. Hello. 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 Chị Huyền nói đi, em tắt mic. You say my girl, you say my son. Yes. You can introduce me. Could be. Okay. My name is Hải Phong. I'm 9 years old and I love everything. You can share. You can share. How to get you can share. Say what? I want con có thể chia sẻ một cách mà con học tiếng Anh để cô dạy con được không? Cô dạy con cô được không? Không. Con học tiếng Anh như thế nào? I learn English by a teacher at my school. Hello bạn. Lên chào bạn ấy, bạn bằng tiếng con. Who is that? Okay. Her son. And she say you learn English in school with a teacher, and yes. I think you use that. You say English in your family. Yes. And you speak every day. Yes. Yes. That's the key. That's the way. That's the way how he study English. Is that right? Is that right, Hải Phong? No.
Anyone else? Anyone else? Please share with us. That's everything I know. And Hải Phòng, where's the parents? What? Where the parents, the mother and the father? Where are they? Let me think. They all dead. And you live with grandparents, or you live with parents? I live with my parents. Yes. I see. I remember. Mr. Chen say that Trí Kim has a big family. Yes. Wait me a second. I have to go to the bathroom. Yes. And sleep time, my boy. Khỉ là mẹ. Con vui hồn nhiên. Cậu bị động. Đó, cả nhà cố gắng nhá. Đấy, hôm nay mọi người được thực hành rất nhiều. Đấy, hôm nay chính là thực chiến đấy. Đấy. Để mà chuẩn bị cho những buổi thực chiến này, quý vị cả nhà phải chuẩn bị rất là lâu, rèn luyện mỗi ngày bồi đắp một chút chị ạ. Chị Huyền lại cùng là Huyền đưa mọi người ạ. Không có cách nào đâu. Bởi vì em được trải nghiệm này. Mỗi ngày 10 phút, 15 phút tập tiếng Trung Quốc, 15 phút tập tiếng Tây Ban Nha trong vòng phải đến gần 1 năm đấy. Đấy, nhưng mà mình cũng chỉ ở một chút như thầy Chen thầy nói là biết một vài từ Tây Ban Nha, số đếm này, rồi một số bộ phận này. Trung Quốc cũng thế, đủ giới thiệu bản thân thôi. Nhưng mà nếu như mình mà dừng lại, mình không nói nữa, nó lại quên hết, nó mai một hết. Nên là về sao mình chọn là mình chỉ trung thành với tiếng Anh trước đã, mình chinh phục nó đã. Còn những cái kia thì mình là có thì mà gọi là biết một xíu thôi. Đấy. Nên là chả có cái gì mà nó lại dễ dàng cả. Kể cả như bây giờ Huyền Lương làm rất là hiểu về ngành y rồi, nhưng cũng là cả một quá trình của em chứ. Nghe thống kê là gì, bất cả một kỹ năng nào ấy, cũng phải cần tối thiểu là để thành thạo được một kỹ năng nào nó cũng cần phải tối thiểu 1.000 giờ học tập rèn luyện liên tục với nó. Đó, thế cơ mà. Nhưng cái này cố gắng nhé. Bữa nay buổi đặc biệt, rất cảm ơn cô Kim lần nữa. Đấy, cũng rất là muộn rồi. Cháu cảm ơn cô nhá, cảm ơn cô lắm ấy. Lần sau thì cháu lại mong sẽ buổi này thêm nữa. Nói chuyện với lại chú Chen, nói chuyện với lại cháu cô ở bên Mỹ, đấy, nói chuyện với lại cả cậu Hải Phong rất là đáng yêu kia nữa cô nhá. Cảm ơn cô rất là nhiều. Ok. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người ngủ ngon ạ. Cảm ơn cô, cảm ơn. Good night. Have a beautiful See you next week.